அடுத்த ப்ராப்ளம் பண்ணலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 5. BSc value is 5,000. சரி. Value of portfolio is 10 lakhs 10,000. Okay. Risk free interest rate 9%. Dividend on yield on index 6%. Beta of portfolio 1.5. Beta question என்ன வரேன். We'll discuss that. We assume that a future contract on the BSc index with 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over next 3 months. One future contract is for delivery of 50 times the index. Based on the above information, calculate price of the future gain or short position if index turns out to be 4,500 in 3 months. Okay. First time என்ன கேட்டிருக்கான்? Price of a future contract கேட்டிருக்கான். First let us solve that. அதுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயத்துக்கு வரலாம். ஓகே, ஏன்னா you have to answer the specific questions that they have asked. அப்போ தான் மார்க் வரும். I will go to the relevant concept at the appropriate time. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கான்? Price of future. Spot என்ன? 5,000. Next, risk-free rate 9%, dividend yield 6%. R is equal to 9%, dividend yield is equal to 6%. Seri. Next, beta portfolio because beta is not relevant. We assume a future contract on BSc index with 4 months maturity. Time is equal to 4 months. Is used to hedge a value of portfolio over next 3 months. Okay, that's என்னன்னு பார்க்கலாம். One future contract is for delivery of 50 times. This is the lot size. Lot size 50. Okay, 50 times the index. Based on the above information, compute the value, price of the future contract. So, what is price of the future? Future is equal to spot into, இப்போ இவன் வந்து what kind of compounding we should use ன்னு சொல்லியிருக்கானா, e power இல்லை நம்ம பீரியாடிக் காம்பவுண்டிங் எதுவுமே சொல்லலை. என்ன பண்ண அப்புறம் வாட் வில் யூ டூ இஃப் தேவ் நாட் கிவன் இ வேல்யூ? நம்ம உட்காந்து அந்த கால்குலேட்டருக்குள்ள இ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஸ்பாட் ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேரி மைனஸ் டிவிடெண்ட். ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன அஸ்யூம் பண்ணிடலாம்? வீல் அஸ்யூம் தட் நான் என்ன சொன்னேன், இஃப் த டிவிடெண்ட் இஸ் பெய்ட் ஆன் த லாஸ்ட் டே, அது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எடுத்து திருப்பி ஃபியூச்சர் வேல்யூ எடுத்தோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி எவென்ச்சுவலி த சேம். ஸோ அதனால் வீல் அஸ்யூம் டிவிடெண்ட் அஸ்யூம்டு paid on last date. Okay, so then spot வந்து 5,000 plus cost of carry 9% into 5,000 into 4 by 12 minus 6% into 5,000 into 4 by 12. Okay, இது வந்து yield per annum. அதான கேள்வி, yield per annum தான் கொடுத்துருக்கான். எக்ஸாக்ட் வேர்டிங் dividend yield on index அதான் கொடுத்துருக்கான். So this is equal to 5,000 into or plus 5,000 into 4 by 12 into 9% minus 6%. காமன் எடுத்துட்டேன். ஸோ 3% ஆயிரும். ஸோ 4 by 12 என்ன 3. இந்த 3% போயிடும். ஸோ 1% தான் is what is left. ஸோ 5,000 plus 5,000 into 1%. 5,000 1% 50. So this is 5050. Futures price, futures is equal to 5050. One contract is equal to 50 futures. So, one contract notional value. Notional value is the price of a future contract, which is what, the price of one future contract basically based on the index value. இப்போ index value என்ன 5050. ஒரு contractல notional value என்னன்னா you multiply that 5050 price of a future into the lot size 50. So you will get 2,52,500. Okay, first question we have given the answer. Okay, next question என்னன்னா the gain on short futures position if index turns out to be 4,500 in 3 months. First of all, short position என்ன? Why are we shorting? என்ன இந்த கதை என்ன? See, first point என்னன்னா one future contract is for so and so. அதுக்கு மேலே point என்னன்னா future contract on BSc with 4 months maturity is to hedge the value of a portfolio over next 3 months. இந்த ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூக்கு ஹெட்ஜ் என்ன சம்பந்தம்? ஸோ லிங்கேஜஸ் இங்கே தான் கான்செப்ட் வரப்போகுது. வாட் இஸ் அ கான்செப்ட்? சி இஃப் யூ வாட் இஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ஹெட்ஜ்? நம்ம வந்து போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டரில் அந்த ஹெட்ஜிங் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வி ஹேட் அ ஸ்மால் கான்செப்ட் ஆன் ஹெட்ஜ். ஹவு வில் யூ ஹெட்ஜ் த போர்ட்ஃபோலியோ பை reduce the beta of the portfolio by adding a risk free asset or by increase by selling a risk free asset. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சில ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். அதே லாஜிக் கண்டினியூஷன் இது. See, there is a portfolio. போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு XYZ ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. ஓகே, 3 ஐட்டம்ஸ். இதோட பீட்டா வந்து let us say 1.5.
Now, when we say we are hedging na artham hedging means this portfolio, idoda value let's say is 1 crore. In the 1 crore portfolio value, no matter what happens to the market, this value should be 1 crore. அப்படின்னா மார்க்கெட் மேலே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈவன் தென் திஸ் ஷுட் பி 1 crore. மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தென் ஆல்சோ ஷுட் பி 1 crore. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இஃப் இது ஒரு பீட்டா இருக்குது 1.5. So if this particular portfolio has a beta of 1.5 and market is going up, this will go up by 1.5, right? So if let's say market is 1 crore, market is let's say 10,000, Nifty index value 10,000. This beta is 1.5, Nifty beta is 1. So the beta of market is 1, right? This is what we discuss in portfolio management. So if suddenly this goes up by 10%, up by 10%. This will go up by how much? This will go up by 15%. So this 1 crore will become 1.15 crores. The Nifty value has become 11,000. So your whatever is happening to the market, a magnifying effect of that is happening to your portfolio. Correct? And hedge we don't want any gains losses. If I have hedged, I have frozen this position. And I get that position. See, when it goes down also, same logic will happen. If 10% if this becomes 9,000, so this will become 15% less, which will become 85 lakhs. இல்லையா? ஸோ நத்திங் ஷுட் ஹேப்பன். இந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் ஆகணும். இப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் ஆகணும்னா வாட் கேன் யூ டூ? சி, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு செல் இட் டுடே, பட் யூ வாண்ட் டு ஃப்ரீஸ் த வேல்யூ த போர்ட்ஃபோலியோ. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஐ வில் ஷார்ட் நிஃப்டி. ஷார்ட் நிஃப்டி என்ன? ஐ வாண்ட் பேசிக்கலி டு மேக் த பீட்டா ஆஃப் மை போர்ட்ஃபோலியோ 0. இந்த பீட்டா 1.5 இருக்குது இல்லையா? ஐ ஹவ் டு ரெடியூஸ் இட் டு 0. Portfolio beta 0 ஆயிடுச்சுன்னா, then obviously whatever happens to the market has no impact. So what I will do is, I have existing XYZ portfolio. For this, I will add one item. Okay, what is this item? Some item of Nifty. Now this, when I add this item, this can be positive or negative. Positive, negative, எதுக்கு சொல்றேன்? If your portfolio has positive beta, then you obviously have to add an item with negative beta in order to make the overall beta 0 இல்லையா? What is the beta of a portfolio? It is simply the weighted average. So you have a portfolio with 1.5 beta, you add another minus 1.5 with same weight. Let's say this is 1 crore, you add another 1.5 with same 1 crore. Or you add, if the beta of Nifty is not 1.5, beta of Nifty is 1. So what do you do? This 1 crore 1.5 in you will have to do 1.5 crore with 1. So that what? 1 into 1.5 minus 1 into 1.5. It becomes 0. So logic enna, you have to take so much Nifty, because Nifty has a beta of 1. You have to take so much amount of Nifty such that you cancel out the beta of the portfolio. Such that you cancel out the beta of the portfolio. This is the logic. Now, in the logic, நம்ம questionல கேள்வி என்ன சொல்றா நம்ம questionல? Future contract is with 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over 3 months. So portfolio you want to hedge it for 3 months and 3 months contract. Adunala you are basically entering into using a 4 month future. So if a 4 month future na idu na clean பண்றேன் கொஞ்சம். And இதெல்லாம் நமக்கு இதுல தேவையில்லை. இல்ல விட்டுற, if you want you can go through it later. So original portfolio value என்னப்பா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 10 lakhs 10,000. 10 lakh 10,000. Beta 1.5. இப்போ இதுக்கு I have to add something. Add என்ன? I am adding or subtract. Okay, but think of it as adding. If I am adding a negative number, it is basically subtracting only. So I am taking some Nifty. The Nifty has a beta of 1. So இது என்னது? 10 lakh 10,000 into 1.5. 10 lakh 10,000 into 1.5. பண்ணோன்னா we'll get 15 lakh 15,000. Okay. இங்கே I have to get a minus 15 lakh 50,000. அப்போ தான் போர்ட்ஃபோலியோட பீட்டா 0 ஆகும். கரெக்ட் தானே? ஸோ வென் வாட் இஸ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ்? வெயிட் தான் திஸ் வேல்யூ த போர்ட்ஃபோலியோ இன்டூ பீட்டா இது ஒரு நம்பரு, இந்த வேல்யூ இன்டூ பீட்டா இது ஒரு நம்பரு, ரெண்டும் சேர்த்தா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பீட்டா. ரெண்டும் சேர்த்து தென் யூ ஹவ் டு டிவைட் பை தி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி போர்ட்ஃபோலியோ. வேல்யூ ஆஃப் தி போர்ட்ஃபோலியோ என்ன? திஸ் ப்ளஸ் திஸ். சி, திஸ் இஸ் பீட்டா இன்டூ வேல்யூ. This is beta into value. இது value. So you divide the beta into value divided by value to get 0. அப்படினா numerator 0 இருந்தால் தான் இந்த expression 0 by value is equal to 0. Okay. So in the value we have to find out this part in x in போட்டிருக்கேன் இல்லைங்க, that we have to find out such that the value here is, or beta into value here is 15,50,000. That is the goal. So இது இன்னொரு மாதிரி பார்க்கலாம். We can look at it in different way. If
portfolio has to be hedged. Since we are long portfolio, we have to short futures. Short enna munnale sonna long na vaangiradhu, short na vikkaradhu. So you have to sell something such that the beta becomes zero. Basically, beta of long position is equal to beta of short position. Beta long is equal to beta short. Adda pandrom nama. So 10,10,000 into 1.5 is equal to Nifty beta into Nifty futures. Okay, so இது வந்து 15,15,000 is equal to Nifty beta வந்து 1 into Nifty futures. So Nifty futures is equal to 15,15,000 by 1. But Nifty futures நீங்கள் லாங் பண்ணுவீங்களா ஷார்ட் பண்ணுவீங்களா? See, you have to necessarily short because ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் அப்போ தான் ரெண்டு ஆட் பண்ண ஜீரோ ஆகுது. ஸோ Nifty futures வந்து you need value. Nifty futures into Nifty beta is equal to 15,50,000. ஒரு Nifty future contract எவ்வளோப்பா? We just now computed மேலே 2,52,000. One futures contract is for 2,52,000. 52,500. 52,500. So how many futures contract are required? Number of futures to be shorted is equal to 15,15,000 divided by 2,52,500. And எவ்வளோ வரும்? 6 contracts. So இவன் கேட்ட கேள்வி என்ன? Did he even ask number of contracts? அதுவும் கேட்கல. Assumes future contract on BSc with 4 month maturity is to hedge the value of the portfolio in 3 months. Solita. So, and we found out that 6 contracts have to be shorted. Kelvi enna? The gain on short futures position if the index turns out to be 4,500 in 3 months. So, index value enna? Index on day 0 is 5,000. 5,000. 4 month futures is equal to 5,050. Correct illa? Please remember there is a difference between notional value of a contract and futures value. Okay, futures value is without lot size. Notional value is after you multiply it with lot size. Okay, after 3 months Nifty evlo sonna 4,500. If Nifty is 4,500, what will be the value of a 4 month future, a 1 month future? See, originally you agreed to, you originally you had a futures contract which was based on in the number 5,000 la vande you computed a price that the market price should be 5,050, which of what of a futures contract which is ending after 4 months exactly on 120th day. But 90th day ke rate kila vanduchu. So if you recompute the price of this futures contract, whatever future contract is there which was originally 4 months, now that particular futures contract is only balanced 1 month illiya. If you want to hedge something for 120th day, you are already at day 90. So for next 30 days now. So what is the 1 month future contract price? 1 month future contract is equal to 4,500 into number rate 9% minus 6% by 12 into 1 by 12 into 1. Then a 9% by 6% into 1 month. Or inge 12 by into 1 by 9% minus 6% into 1 by 12. 4,500 plus 4,500 9% minus 6% into 1 by 12. So 4,500 into 3% divided by 12. 11.25. So 4511.25 is the futures price. This is futures price. Now, this futures price is on day 90. On day 90, futures price is 4511.25. Now, you have purchased something at 5050 or you have shorted, you have purchased, you have shorted.
You have sold something at 5050. Now the same contract, that is May, and please note one more point here. Whenever we are talking about futures, we are always talking with respect to a specific date. So let us say this is 1st Jan. This will be 30th April. 30th April future you sold at 5050. Now same 30th April future on 31st March is 4511. That is the way you look at it. When the 30 days, 90 days, 120 days confused, think of it this way. There is a future contract, we have arrived the price on 1st Jan. That price is 5050. That is maturity date is 30th of April. On 31st of March, we are again finding out another future contract based on that day's spot rate for 30th April, that rate is 4511. So the original contract what you have, that price, that futures price kept on going down. Because as market change, the futures contract price also will also change. Future is equal to spot plus cost of carry minus dividend. So as spot kept coming down, the futures contract price also came down. So you have agreed to what? You have agreed to sell a future at 5050. Now the rate is 4511. So basically, net cash settlement. Net cash settlement, you will only make the profit. And you have agreed to sell at 5050. Current market price is 4511.25. So you will make a gain, Ilya. I am going to sell with the net cash settlement. Whatever is the market price and whatever is the agreed price, there is any difference. If it is positive, it will come to me. Right? So gain 5050 minus 4511.25. But now you will get 538.75 per future. And lots? We had 50 lot size, 50 units and 6 lots. We sold 6 lots. So 6 into 50 into 538.75 is the gain into 300. 6 into 50 is 300. So you made a gain of 161625 on futures. And net cash settlement, you have agreed to sell at a higher rate, but a market rate coming. So whatever is the difference between those two, that will come to you as profit. And your portfolio, portfolio. What happened to your portfolio? Portfolio has beta of 1.5. So index, index fell by 10% from 5,000 to 4,500. Correct? Then, so portfolio value of 10,10,000 will reduce by how much? 1.5, that is beta, into 10%. That is equal to 15%. So 10,10,000 into 15% potona 1,51,500. Okay, so this is loss. So gain plus loss potona 161,625. This is the plus, this is the minus. Plus 161,625. Net gain plus loss is 10,125. It's 10,125. Even the gain on short futures. Even net position only on short futures. If index turns out to be 4,500, gain on short future is equal to 161,625. Now, this is a doubt. Sir, you just now said the rendume hedge agnume, adu movement, idu movement, edume difference irukudadu, adu evlo mele pochu, idu avlo kilo varno, rendu exacta match agano, adda beta use panno. Appo idhukku we are getting 10,000 rupees here difference, it should ideally be zero. Correct question. Why? Because we have used a 4-month future contract to hedge a 3-month position. If you had used a 3-month future contract, the exact problem would not be there. And what is this problem? And you multiplied the futures pricing of 5050 error panninga. The 5050 you took 4 by 12. That's 3 by 12 eduthirinda indha prachaniye irukadu. If you had just taken it 3 by 12, everything would have been proper. Fine. You try panna ungalke theriyum. Okay, but the 3-month contract illa, adunala da indha prachani ella. So because the 3-month contract is not there, you are facing all these problems.
சரியா? ஸோ இந்த ஒரு கொஷனில் ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ த கான்செப்ட் ஆஃப் பீட்டா. இப்போ இது புரிஞ்சதுன்னா அடுத்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இது வேறு ஏதாவது கான்செப்ட் இருந்தால் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சொல்லிடுறேன். சரி, ஸோ நவ் தட் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் ப்ராப்ளம் டு யூ, யூ வில் பி ஏபிள் டு மச் ஈஸிலி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ரிஷியேட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் ஹியர். இங்கே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான்? டிவிடெண்ட் ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. இஃப் நோ டேட் இஸ் கிவன், assume that dividend is received on last date, subtracted directly from future value of spot. Okay, if dividend date is given, then compute future value of spot and brackets la spot minus present value of dividend. Okay, இது சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம பீட்டா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். Mr. A has a portfolio of 5 crores consisting of equity shares of X and Y with beta of 1.15. ரெண்டும் சேர்ந்து combined portfolio beta 1.15. Spot value of index is 2100. multiplier இது வந்து நமக்கு number of lot size is 150. Reduce beta of portfolio to 0.85 by change in composition using risk-free securities or using index futures. ரெண்டு வழி. ஒன்று வந்து த்ரூ ரிஸ்க் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டிஸ். ரிஸ்க் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டிஸ் என்ன, புதுசாக ஆட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஏதாவது பண்ணி திஸ் போர்ட்ஃபோலியோ யூ சேஞ்ச் த பீட்டாங்கிறான். ஸோ ரிஸ்க் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டிஸ் எடுத்தோன்னா வாட் இஸ் த போர்ட்ஃபோலியோ? இது கரண்ட்லி இட் இஸ் 5 crores. 5 crores-க்கு யூ ஹவ் டு ஆட் சம் நம்பர் ஆஃப் ரிஸ்க் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டிஸ். ரிஸ்க் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டியோட பீட்டா என்ன? 0. ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு, டெட்டு ரிஸ்க் ஃப்ரீ எல்லாம் பீட்டா இஸ் 0. ஸோ 5க்கு தெர் இஸ் அ ப்ரொபோர்ஷன் ஃபார் விச் பீட்டா இஸ் 1.15. risk free there is some proportion for which beta is 0. ரெண்டும் weighted average வந்து 0.85. அப்போ find out the weight of risk free. அவ்வளோதான், இது very simple. Let proportion of risk free be RF. So 0.85 வந்து weighted average beta is equal to 1 minus risk free into 1.15 plus risk free into 0. What the weight of risk free into beta of risk free 0. Weight of non-risk free, which is 1 minus risk free weight into 1.15. ரெண்டும் சேர்த்து solve பண்ணா you'll get risk free as 26.09%. So in a portfolio in which there is 5 crores, 1.3 crores should be taken out of X and Y and in their respective weights and invested in risk free. So அதே 5 கோடியிலிருந்து take out X and Y. So this is not fresh addition of money. This is not fresh addition of money. Okay, fresh addition பண்ணலாம், அதுக்கும் வேறு கணக்கு இருக்குது. பட் if you don't want to take any fresh money, இந்த 5 crore-லேருந்து assume or sell out 26.09% and put that in risk-free securities. அப்போ என்ன ஆகும்? That is 1.3 crores. So 3.7 is in X and Y, 1.3 is in risk-free. Then your beta will reduce to 0.85. இப்போ புது asset எடுத்துகிட்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்? Portfolio value 5 CR, X and Y 3.7, risk free 3. Percentage எவ்வளோ? இது வந்து சாரி 1.3. இது வந்து 26.09. இது வந்து 73.91. இதே if you don't want to use this 5 crores, you want to bring fresh money. அப்போது X and Y is 5, which is 73.91%. இது வந்து 26.09%. ரெண்டும் சேர்த்தா 100%. ஸோ வாட் இஸ் 26.09? 5 divided by 73.91 into 26.09. ஆனால் you'll get, then you have to have 1.765. அப்போ total will be 6.765. இந்த 6.765ல you add a new risk free of 1.765 so that your beta gets reduced. இது கணக்கு போட்டாலும் அதே தான் வரப்போகுது. 1.765 into அதோட பீட்டா வந்து 0 ப்ளஸ் 5 அதோட பீட்டா வந்து நமக்கு எவ்வளோ? 1.15 இல்லை, பீட்டா இது 1.15, இது வந்து 0, 1.15 இது 0. வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பீட்டா எவ்வளோ? 5 into 1.15 divided by 6.765 பண்ணால் you get 0.85. இங்கே என்னாகும்? 3.7 into 1.15 போட்டால் 4.255 divided by 5, 0.85. எப்படி வந்து புரியுது இல்லை? வாட் இஸ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பீட்டா? வெயிட் 1 into beta 1 plus weight 2 into beta 2. So same 73.9% into 1.15, 73.9% into 1.15. If you want to bring fresh money, இது கணக்கு. If you want to sell off existing stock and invest that in risk free, இது கணக்கு மேலே. ஓகே, இந்த வித்தியாசம் you have to be very very clear. நெக்ஸ்ட் என்னடானா, அண்ட் இது கம்ப்யூட்டேஷன் இங்கே 0.85 எப்படி வந்ததுன்னு நான் கம்ப்யூட்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன், அது பிரச்சனை இல்லை.
ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது சேஞ்ச் இன் காம்பன்சேஷன் ரிஸ்க் ஃப்ரீ. அது ரொம்ப யூ டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், பை பிரிங்கிங் நியூ ரிஸ்க் ஃப்ரீயா ஆர் பை செல்லிங் எக்ஸிஸ்டிங் அசெட்ஸ் இன்வெஸ்டிங் ரிஸ்க் ஃப்ரீயா கொஷனில் கொடுத்ததை நீ யூஸ் பண்ணும். செகண்ட் என்ன, பை யூசிங் இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ். இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ்னா கதை என்ன, வாட் இஸ் அன் இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்? இப்போ தான் நம்ம பண்ணோம் அந்த போன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். இது என்னது, இதில் வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னா இதில் வந்து ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு. when you have equity as 1 minus risk free and cash as risk free, cash தான் நமக்கு risk free, இது வந்து weights, and beta of 1.15 இது 0, உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, when you are computing total weights, sum of 1 minus risk free plus risk free is 1. Beta you don't do simple addition, but weight into beta you do simple addition. இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, cash componentக்கு 0 plus RF வருது. அப்படின்னா இதில் வந்து 0 plus RF. denominatorல you are adding cash ஓட component. You have RF plus 1 minus RF, ரெண்டும் சேர்த்தா அது 1 ஆகுது, but you have basically added RF. ஆனால் numerator வரப்போ numeratorல beta of RF is 0, so numerator value is the weight of the risk free asset in the numerator is 0. அப்படின்னா என்னன்னா weighted average beta is equal to 1 minus RF into 1.15 plus RF into 0. So numerator the weight of the RF term is 0 divided by 1 minus RF plus RF. Okay, this cancel வேற விஷயம். But here the value or the use of the risk free term in the numerator when you are computing the weighted average beta is not there. இல்லையா? So here numerator is not there. இப்போ when you come to futures denominatorல இருக்காது. எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா டினாமினேட்டர் இருக்காது. என்னன்னு சொல்கிறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ லெட் அஸ் சே சேம் இது என்னது நம்ம 5 கோடி 5 crores இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ஈக்விட்டி. ஓகே, இது நான் வந்து ஐ எம் நாட் கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு பர்சன்டேஜ் டேர்ம்ஸ். இங்கே வந்து 1 minus RF அப்படியெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, அங்கே இந்த வழியில் கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். கன்வெர்ட் பண்ணாலும் அது எப்படி அதே தான் ஆன்சர் வரும். பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ இட் யூ திஸ் வே. இதோட பீட்டா வந்து 1.15. weighted average என்ன 5 into 1.15 is 5.75 plus இது F. what is the futures contract நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு வந்து பீட்டா வந்து 1, so 1 into future is 1 plus F, ரெண்டும் சேர்த்தா 5.75 plus 1 plus 1 into F. this should be equal to your weighted average beta of 0.85 இல்லையா? ஓகே, அது what is the meaning of that? again இந்த numerator denominator போட்டு காமிக்கிறேன். weighted average beta வந்து இங்கே 5 crores, this is your portfolio, into 1.15 அதோட beta plus your nifty future, இது வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள். ஓகே, நான் பாசிட்டிவ் தான் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா ஆன்சர் நெகட்டிவ் வரப்போகுது. இன்டூ அதோட பீட்டா 1 டிவைடட் பை 5 crores ப்ளஸ் நிஃப்டி ஃபியூச்சர். ஓகே, இங்கே வந்து நான் வெயிட் எடுக்கலை, இங்கே வந்து எல்லாம் வெயிட் எடுத்துக்கிறேங்க. 1 minus RFன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 1 minus RF plus RF will be 1 ஏன்னா 100%. இங்கே நான் வெயிட் இல்லாமல் ஐ எம் டைரக்ட்லி டேக்கிங் த வேல்யூ வச்சு நான் ஐ எம் ட்ரீட்டிங் த வேல்யூ as the weight. that is also correct answer way only, no? ஸோ இப்படி பண்ணுறப்போ இதில் யூ ஹியர் த டினாமினேட்டர் போர்ஷனில் நிஃப்டி கான்ட்ராக்டுக்கு வேல்யூ இருக்காது. இங்கே நியூமரேட்டர் போர்ஷனில் ரிஸ்க் ஃப்ரீ அசெட்டுக்கு வேல்யூ இருக்காது. whereas here when you come to futures contract டினாமினேட்டரில் நிஃப்டி போர்ஷனுக்கு வேல்யூ இருக்காது. எதுக்கு? வாட் டு மீன் பை வேல்யூ ஆஃப் எ கான்ட்ராக்ட்? வேல்யூனா நோஷனல் கான்ட்ராக்ட் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. வாட் இஸ் த நோஷனல் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ? த ப்ரைஸ் அட் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு பை அ ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். போன கொஸ்டினில் வி ஃபவுண்ட் அவுட் 50 units into 50 lot size into 5050 into 6 போட்டால் 6 nifty contracts notional value. இது வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் நோஷனல் வேல்யூ. நோஷனல் வேல்யூனா திஸ் இஸ் த வேல்யூ. எவ்வளோ வந்தது நமக்கு? 250 to 500 என்னமோ வந்தது. 50 into 5050 into 6 போட்டால் 15,15,000. 250 to 500 into 6. ஸோ இது நம்ம நோஷனல் வேல்யூ. இது I am not referring to notional value here. When I am referring to here when I say the value of Nifty, when the value of portfolio is 5 crores, what is the value of Nifty? Value of Nifty is 0 on the day when you enter the contract. ஏன்னா this notional value reflects the price. Price என்ன? The price of futures contract 5050. This is related to price. Here we don't put price, we put value. Value of a contract என்ன? Value of Nifty contract on day 0. On day of entering contract, the contract has no value. Why? Because the market price is 5050. Theoretical price is also 5050. ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் கிடையாது. So the value is 0. So the value that you put here is actually 0.
The value that you put here for a Nifty contract is 0. So adunala what is going to happen? In this denominator side la Nifty you will take 0 value. Idhula risk free la numerator la you will take 0 value and beta 0. So this is how you will compute. If you compute panna enna varapogudhu? 5 into 1.15 which is 5.75. This is F unknown. We have a contract. F into 1 is 1 plus F. So, here is story. Here is the story. 5 into 1.15 plus Nifty into 1 divided by your 5 crores. So, appdi panna paringa. I am ignoring the value of F. Value of the futures contract on day 0 and day of initiation is 0. So, I will only total it as 5. So, 5 into 1.85 which is my weighted average beta is equal to 5.75 plus 1 into F. So, that you will solve. 5 into 0.85 is equal to 5 into 1.15 plus F into 1. Okay, so 5 into 0.85 4.25. 4.25 is equal to 5.75 plus F. So F is equal to minus 1.5. So you will short 1.5 Nifty contracts or 1.5 crores worth of Nifty contracts. 5 is 5 crores. So if you solve for this, you will basically get F value as 1.5. Reducing beta to 0.85. So 0.85 into 5 is equal to 5 into 1.5 y into 1 is equal to 5 into 1.15 minus F into 1. Solve panna F is 1. So notional value of a futures contract to be shorted is 1.5 crore. 1.5 5 is 5 crores. So 1.5 is 1.5 crore. So F is 1.5 crores. This is what you have to short. Now minus F and positive value. If I had put a plus F, then value of F will be minus 1.5. Okay, so the futures value, current value futures current value spot value of futures is 21,000 and multiplier is 150. So one contract value 21,000, minimum you have to enter into 150 contracts. So 21,000 into 150 pota, notional value of one contract is 31,50,000. So total notional value of Nifty to be shorted 1.5 CR. Notional value of one Nifty is 31,50,000, 31.5 lakhs. So contracts to be shorted 1.5 CR by 0.315 CR. 4.76. That is 4.76 contracts. Exam la vanda, you please, if they ask you to just compute what is the number of contracts to be shorted, please give a decimal number only. It doesn't matter. Unless you get a number 4.999. Then you can say, yes, you can approximately short 500. But if you get a in-between number, please give the same number. They will not deduct marks. They will consider this. In real world, you cannot short pari contract. But in our examination world, we can short. Okay. So that is the thing. So now, after having understood this and solved the previous problem, let us go to the next problem.